Okay. Sebelum saya start tutorial, we're gonna discuss the reinforcement question, okay, dalam your students' notes, okay. So kita go through one by one lah, ya, okay, so that you can check your answers together with me, alright. Okay, kita tengok soalan dia. Okay, this is Syarikat Teraju Sdn Berhad on 1st of January 2020. So we are doing the inventory counts, okay, for the month of January. Okay, untuk sebulan saja ni. Alright, so dia dah inform dekat situ the beginning inventory is 1000 unit. Alright, the beginning inventory is already given in the question. Okay, yang ini ialah cost untuk inventory unit lah. Right, so you'll have the first posting for January will be your balance on the 1st of January. That is 1000 unit pada harga RM2. Okay, so these are the following transaction for the month of January. Okay, so you ada 3 purchases, okay, and then you ada 3 sales. Sorry, 3 purchases and 3 sales. Alright. Okay, so your purchase units equals to 1200, okay, plus 800 plus 1000, okay, so this is 3000 units, okay, and then your sales units, okay, bersamaan dengan 1200, okay, plus 1200, 2040, 2400 plus 500, so this is 2900. Okay, so kita nak cari ending inventory units. So you akan ambil the beginning inventory. Beginning inventory is already in the question, 1000 campur dengan purchase unit, which is 3000, and then plus your sales unit, minus your sales unit, that is 2900. Okay, so dekat sini, alright. Okay, so kita punya ending inventory unit is 1100. Okay, so kita nak cari ending inventory cost. Alright, so kita akan start dengan FIFO dulu for periodic. Okay, we'll be doing FIFO. Okay, alright, so FIFO that means kita akan kira ending inventory daripada bawah lah. Okay, so kita akan tengok 24th and 23rd. Okay, so your selling unit ada 2000, selling unit ada 2900, and then your sales unit, your purchase tadi ada 3000. Okay, so ending inventory, okay, kita akan ambil 1000, okay, daripada RM2.60. Alright, and then the balance lagi 100 tu saya akan ambil daripada RM2.40. Alright. Okay. Sebab kita ada kita ada 4 inventory ya. Okay. So you ada 1000 pada harga RM2. Okay. And then you ada 1200 pada harga RM2.20. Alright. And then you ada 800, okay, pada harga RM2.40. And the last batch that you bought is 1000 unit, okay, pada harga RM2.60. So your selling unit was 2900, okay. So 2900, maksudnya kita akan jual daripada atas kan. So kita akan kira ending inventory unit from below lah. Okay, so your ending inventory unit ada 1100. So 1000 madam akan ambil dari sini. 100 yang balance tu kita akan ambil dari sini. Okay, so you have 100 units from RM2.40 and 1000 unit from RM2.60. Okay, saya tak perlu cari
my selling items tu dari mana. Sebab kita dah faham lah yang di atas tu semua dah dijual. So balance you cari cuma 1100 tu daripada bawah. Sebab kita tahu yang bawah belum jual lagi. Okay, so your ending inventory cost will be 1000 darab RM2.60. Okay, this is the last batch, batch nombor 4. And then the balance will be 100 from the third batch. Okay, batch 1, batch 2 already been sold. Batch 3 700 dah jual, tinggal 100 je. That is your ending inventory unit. Okay, so altogether your ending inventory cost will be 2840. Okay, ada soalan nak tanya? Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Boleh faham Okay. Alright, so your beginning inventory. Okay, so kita nak kira cost of goods sold. Okay, so cost of goods sold, that means you kena cari beginning inventory cost. Okay, plus purchase cost and then plus ending inventory cost. Alright, okay. So your beginning inventory unit tadi ialah 1000 unit. Okay, pada harga RM2. Alright, so that will be 2000. Okay, your purchase cost, that means awak tambah semua yang you beli lah. So you ada 3 purchases ni tadi. Okay, 1200 darab RM2.20 plus 800 darab RM2.40 plus 1000 darab RM2.60. That is your purchase cost. And then kita akan minus dengan ending inventory cost, the one that you calculated earlier. So yang ni just transfer saja bawa ke bawah. Okay, so your COGS is 6320. Okay, alright. So yang ini dalam table ni tadi, sales ni semua ialah ini unit yang dibeli Okay, tapi yang dekat belakang tu yang RM4, RM4.20, RM4.50, that is actually selling price. Okay, yang itu bukan harga cost Alright, so when we are calculating our sales, that means you akan darab sajalah. Okay, so sales ni, that means mads RM4. Okay, and then kita ada 1200 times RM4.20. And then the last one we have is 500 times RM4.50. So that is how you get your selling price, sorry. Okay, so sales kita ialah RM12,090. You akan minus dengan COGS yang you kira dekat atas ni. So your gross will be 5770. Okay, ada soalan nak tanya? Untuk 54? Tiada, madam. Okay, clear? Okay, kita tengok weighted average for the same question. Okay, ending inventory cost tak perlu kira semula. Just ambil je dari atas. Okay, so you get the average cost by adding up everything lah. Okay, semua purchase yang awak beli tadi tu, that is 9,160. Okay, this one, kalau kamu tak tunjuk calculation pun should be okay. Right, sebab that one 9160 is already calculated up, dekat atas kan. Okay, and then kita akan bahagi dengan 4000 unit. 4000 unit ialah unit yang kamu ada. Ini termasuk inventory awal. Okay, jangan lupa inventory awal. Sebab your purchase cost tadi is 7190. And kita akan campur dengan beginning inventory cost, which is 2000. That's how I get 7190 plus 2000. That's how I get 9160. Okay, bahagi dengan 4000. That means kita campur 3 kali batch belian dan 1000 inventory awal tadi. Alright, so kita akan dapat. Okay, bila you bahagi 9160 divide by 4000, kita akan dapat genap RM2.29. So that one should be okay lah. Alright.
Okay, so your ending inventory cost darab saja. Ending inventory unit is 1100. Kita darab dengan RM2.29. Okay, so I will get a total of 2,519. Okay, alright. Beginning inventory cost, purchase cost, tak perlu kira semula. Ambil saja dari FIFO, it's the same thing. Dia punya nilai tak berubah. Cuma ending inventory cost saja yang baru. Okay, yang madam letakkan warna merah ni, yang ni saja baru. Sebab yang ni kita kira berdasarkan average cost. Okay, so you can just take the value from your FIFO calculation just now. Sebab 2000 ni is your beginning inventory, alright? And then to 7,160 is your purchase cost, and then kita akan minus lah the one that you calculated here, 2,519. Kita akan dapat 6,641. Okay, kalau kita guna FIFO tadi, your ending inventory cost dekat sini is 2,840, slightly higher. Okay, 2,840. Alright, so kalau you tengok dia punya COGS tadi ialah 6,320. So dia punya ending inventory tinggi and dia punya COGS rendah lah. So nanti dia punya gross akan lebih besar. That is FIFO lah. Okay, tapi untuk average, you akan dapat gross yang lebih rendah berbanding FIFO because your COGS lebih tinggi. Okay, so just now dengan FIFO kita dapat 5,770. Okay, tapi dengan weighted average you'll get lower. Okay, that is 5,449. Sebab semua unit dikira pada satu harga yang sama. Okay, so walaupun dia beli murah pun dia akan ambil nilai cost average untuk pengiraan. Okay, alright, that is for periodic. Okay, okay, so kita tengok perpetual. Okay, perpetual memang kena ada table macam ni. Make sure your table is complete. Alright, you have 3 main columns, which is purchase, cost of goods sold, and then balance. Lepas tu mesti ada unit, unit cost, and then the total cost. Okay, so tiga-tiga item ni sama lah untuk tiga-tiga main columns ni. Alright, the first item you have is your balance. Okay, 1st January, balance kita 1,000 unit pada harga RM2. Okay, so total inventory yang ada di tangan pada 1 Januari is 2,000 unit. Okay, so on the 9th, okay, kita beli 1,200 unit. Okay, harga satu unit ialah RM2.20. Alright, okay, total cost dekat sini is 2,640. So now you have 2 batches of inventory, which is, okay, this will be the first batch of inventory. Okay, ini ialah 1,100. Okay, and the second batch of inventory yang you ada will be this one. Alright, alamak, sorry. Okay, okay, so kita ada 1,200. Okay, dah ada font ke ni? Okay, kita ada 1,200, and then kita ada RM2.20. Okay, and then dekat bawah ni kita ada 2,640. Okay, so total dekat sini will be mana dia pergi? Dia akan jadi RM4,640. Okay, you need to show by batch, tak boleh terus calculate. Alright, so this one will be my first batch of inventory, and this one will be my second batch of inventory. Okay, so ini bila kita beli. Okay,
Alright, on the 15 kita jual. Okay. So kita nak jual 1,200. Alright, so this is first in first out. Okay, so first in first out 1,200. That means kita akan ambil 1,000 daripada inventory yang pertama, and then balance 200 daripada the second batch of the inventory. Alright, okay. So harga ialah harga yang ini ya. You jangan ambil harga jualan sebab you kena faham dekat sini yang ni ialah unit cost untuk inventory, bukan selling price. So you jangan ambil harga RM4 yang you jumpa dalam soalan tu. That is wrong. That is only for you to calculate the sales. Dekat sini kita masih kira unit yang dijual tapi guna harga cost inventory sebab kita sekarang ni bukan nak kira untung lagi. Kita baru nak kira cost untuk inventory. Right? So on the 15, okay, saya jual 1,200, so I need to separate sebab saya akan ambil first in daripada batch nombor 1 dulu. Okay, and then balance dia tak cukup lagi, kita ambil dari batch nombor 2. So kita ada 1,000 ni daripada batch nombor 1, 200 ni kita ambil daripada batch nombor 2. Okay, alright, so here it's 2,440. Yang ni you tak total up pun should be okay sebab nanti bila kita kira total cost kita akan campur juga dekat bawah. Alright, so now batch nombor 2 ni awak dah ambil 200. So sekarang ni inventory batch nombor 1 ni dah habis. So tinggal inventory nombor 2 sahaja. Alright, so your balance is 1,000 unit. Okay, pada harga RM2.20. Alright. Okay, so now inventory cuma ada satu batch saja, which is balance dia 2,200. Okay, and then on the 23rd we buy another batch. Okay, so 800 unit pada harga RM2.40. So total is 1,920. So now we have two batches. Okay, so tadi kita ada batch nombor 2. So sekarang kita beli yang ini ialah batch nombor 3. Jangan tanya I batch nombor 1 bagaimana sebab batch nombor 1 tadi dah jual. Alright, so inventory yang tinggal pada 23 hari bulan will be the ending inventory from 15 of January, that is 1,000 unit, and the latest batch is 800. Okay, ada orang tertinggal. You all supposed to hantar this jawapan together with your tutorial kan? Ada orang tak hantar ke? Ya. Kalau ada orang tak hantar, tak apalah. Kali ni saya halalkan. Alright? Sebab saya tak nak you keluarkan balik tutorial tu from there. Alright? Okay. And then on the 24th, 23rd. 24th, betul. Kita beli lagi sekali. So the third, just now you have the third batch. So this one will be your fourth batch of inventory lah. Okay. So now inventory kita ada 3. Okay, 1,000 unit, 800 unit dan another 1,000 unit. Tapi kali ni the latest one lah with the price of RM2.60. So total all together on the 24th is 6,720. Okay, alright, on the 28th kita jual. Okay, so unit yang dijual ialah 1,200. So saya akan ambil 1,000 dari sini. Okay, with a price of RM2.20, and 200 yang tak cukup kita akan ambil dari sini. So 1,000 is from here plus 200 from the third batch. Okay, alright, so my selling price will be RM2.20, masih pada harga cost sorry. Okay, so kita dah keluarkan inventory daripada batch yang kedua ni, RM2.20 ni dah keluar habis. So sekarang tinggal batch nombor 3. Tadi ada 800, you dah keluarkan 200, tinggal 600. The latest batch, the fourth batch masih ada.
Okay, so balance up to 28th is RM4,040. Okay, okay, and then you have another sales on the 30th. Okay, 30th sales kita 500 je. So 500 ambil terus dari sini. Sorry, 500 you ambil terus dari sini. Okay, so that leaves us with 100 unit from the batch of RM2.40 tu. Okay, alright, so kita keluarkan 500. 500 ni keluar dari sini. Okay, so the last batch tu tinggal 100 je. And then batch yang paling baru ni belum ada apa-apa jualan, so it remains there lah. So inventory you cuma ada 1100, that is your ending inventory unit. Sama kan dengan awak kira manually tadi untuk periodic. Okay, and the total is 2840. Okay, kalau kamu tengok bila kita guna FIFO periodic and kita guna perpetual periodic, your ending inventory will be the same. Tak ada masalah. Okay, cuma cara pengiraan dia berbeza lah. Alright, so purchase cost ialah 7,160, sama macam awak kira tadi di periodic. COGS is 6,320. So 2840 ni salin balik je lah di bawah tu. That is your ending inventory. Okay, okay, so dia minta kamu kira gross profit. Okay, so your gross will be 1,200 darab RM4 plus 1,200 darab RM4.20 plus 500 darab RM4.50 minus COGS 6,320. So your gross is 5,770. Sama macam perpetual tadi. Sorry, periodic. Okay, alright, so far ada apa-apa nak tanya? Yang ni okay ya? Okay, madam. Clear. Okay, kita tengok average. Average ni ada. Okay, thank you team. Alright, perpetual. The first one you dah ada balance. Okay, so on the 9th kita beli 1,200. Okay, madam, kalau date kita add tahun tak ada apa-apa, betul. Tahun tak effect. Okay, just nak tarik untuk bulan saja. So kalau decimal letak 2020 dekat atas tu should be okay, no problem. Alright, inventory memang kita kira ikut bulan. Kita tak boleh kira setahun sekali. Kita kira setahun sekali mati, jenuh nak kira banyak. Alright, okay, so now you ada purchase. So bila ada purchase, automatically balance untuk unit cost ni akan berubah. So kena ingat unit cost ni hanya berubah apabila ada berlaku new purchases. Okay, so kalau tak ada purchases, it remains the same lah. That means you will be selling the items using the last cost yang kita dah kira. Tapi bila kita ada belian baru, setiap kali tu you kena tukar dia punya harga cost per unit. Okay, so now unit kita dah jadi 2,200, kita tambah. Okay, alright, so total yang you ada, okay, dekat sini is 4,640, which is 2,000 plus 2,640. Okay, so purata yang baru will be 4,640 divide by 2,200. So latest price will be RM2.11. Okay, 4,640 divide by 2,200. Kalau kamu tekan dekat calculator, it will be 2.109090909009. Okay, so kita bundar, kita round off, round off, bukan round up. So round off tu macam awak belajar maths lah. Kalau digit yang terakhir di belakang tu lebih besar daripada 5, kita naikkan satu ke depan. Kalau tidak, dia remain the same. Okay, so kita ambil kepada dua angka bererti. That means 2.10
Okay, belakang tu 9. So, kita akan ambil 2.11. Okay. Alright, so that is for yang ini. Okay, ada soalan nak tanya ke? Tak ada? Siapa pula menyanyi suara sedap tu? Okay, next. On the 15 kita jual. So, jual tak ada masalah. Okay, nak jual dengan moving average lebih senang. Okay, so you just ambil total unit yang you nak jual. Ambil harga latest, that is RM2.11. So, my total sales, the cost price is 2,532. Okay, alright. So, sekarang tadi ada 2,200. Kita dah tolak 1,200. So, dekat sini baki tinggal 1,000. Okay, harga cost masih sama. Okay, RM2.11. Alright. Okay, sekarang ada masalah sikit kat sini. Sebab setengah pelajar, dia akan ambil 1,000 ni darab dengan RM2.11. Which is wrong, salah. Kita tak buat macam tu. Okay, sebab tadi you kena ingat, you round up the figures. So, when you round up the figures, okay, bila kita round up the figures, dia punya total tu lari sikit sebenarnya. So, instead of darab, you just tolak saja. So, balance dekat sini will be, okay, just now I have 4,640. So, madam akan minus the one that I sold lah, which is 2,532. Okay, yang ni kena hati-hati ya. Nampak beza dia macam tak banyak RM2-3. Kadang-kadang belas ringgit je. Tapi jawapan you salah terus. Okay, so here will be 2,108. Kalau awak darab tadi, you akan dapat 2,110. Ada beza RM2 je. RM2 pun jawapan you tetap salah. Okay, so kita tak darab kita just tolak. Okay, alright. And then on the 23rd, we buy a new batch of inventory. So, bila kita beli, harga akan bertukar. So, you ada 1,000 unit dekat sini. Additional is 800. So, new total will be 1,800. Okay. Alright. So, just now, you have 2,108. So, kita akan tambah dengan 1,920. Okay. So, dekat sini akan jadi 4,028. Okay. So, 4,028. Okay. Kita bahagi dengan 1,800 unit. You akan dapat 2.2377777. Ada banyak kat situ 7 ya. Okay. So, kita akan ambil 2.24. Okay. 2.24 yang ni kena hati-hati lah. Alright. Okay, so now kita beli lagi sekali on the 24th. So, setiap kali beli, harga kos akan berubah lah. So, tadi dia RM2.11. Okay, yang ni remain from here. Alright, so this is the first changes made sebab kita beli. Second changes made is on the 23rd. And then kita beli lagi sekali on the 24th. Alright. So, on the 24th, kita tambah 1,000. So, dekat sini, dia akan jadi 2,800. Okay, so you dah ada 4,028. Kita ada tambahan kos 2,600. So, dekat sini, nilai dia jadi 6,628. Okay, so now kita akan ada kos yang baru. It's no longer RM2.24. Okay, so you have 6,628. Okay, divide by 2,800. So, nilai dia ialah 2.367142. Panjang lah kat belakang tu. Okay, so kita ambil 2.37. Alright. Okay, so now kita nak jual. On the 28th, okay, kita jual 1,200 unit pada harga baru lah, RM2.37. So, yang ni kita darab lah. Ini tak ada masalah. Darab tak ada masalah. Sebab kita nak keluarkan sebanyak itu saja. So, yang kita jual is 2,844.
Okay, so dah keluar 1,200, so balance tinggal 1,600. Harga seunit masih sama, RM2.37. Okay, so balance yang tinggal dekat belakang ni ialah 6628 tolak 2844. Okay, you jangan darab. Okay, so kita akan dapat 3784. Kalau saya ambil 2.37, saya darab dengan 1600, my answer will be 3792. This is 3784. Okay, ada beza RM8. Tapi jawapan you kalau you darab salah lah. Kita akan tolak sahaja. Okay, alright, and then the last one, another sales 500 units. Okay, so we are using the same price, RM2.37. Okay, that's your final price lah. Okay, sebab tak ada beli dah kan, so dia tak berubah, dia kekal RM2.37 until the end of January. Okay, so sekarang 500 unit dah keluar, tinggal 1,100. Okay, still the same price, 2.37. Okay, so balance inventory yang tinggal will be 3784 minus 1185. Okay, so that leaves you with the balance of 2599. So 2599 is actually your ending inventory. Okay, lepas tu kita punya cost of goods sold campur, 3 item ni campur, and then your purchase cost, 3 item ni campur. Alright, ending inventory saja kita ambil yang last, sebab you dah kira dari awal. Jangan pergi campur semua pula, nanti awak dapat berjuta-juta lemon. Okay, so your purchase cost is 7160. Okay, so your gross will be 5529. Okay, yang ni tak sama kalau kita guna weighted average dengan moving average, total tak sama, dia tak macam FIFO lah. Okay, alright, ada apa-apa nak tanya untuk question 1? Clear? Madam, kalau salah bundar, kena belajar matematik balik lah Hafiza ni. Salah bundar means salah bundar salah semua lah kan? Salah bundar dekat mana Hafiza? Which one? Semua? Terletak 2.38. Macam mana awak kira? 6628 divide by 28. Kalau salah, tersalah madam. Yalah, madam juga yang salah. That means awak salah kat sini kan? Starting from here kan? Betul? Betul tak Hafiza? You salah start dari sini kan? Okay, so you salah dekat sini. Okay, so sini salah. I'll show you how we calculate the marks. Okay, sini salah kan? So tempat you tak dapat markah. Okay, so sini you tak dapat markah, sini you tak dapat markah. Okay, so automatically sini salah kan? So sini pun akan salah. Alright, so yang ni tadi salah, ni salah. Here, here, here and here, which will affect here, here. Yang ni tak kacau, sorry. Purchase tak ada masalah. Okay, so kalau saya kira COGS akan salah sikit, saya punya ending inventory pun akan salah. So automatically your gross akan salah lah. So dekat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12, 13, 14, 15. Okay, tolak 7,5. Tolak 7,5 markah Hafiza, rugi. Okay dia last dia boleh hu sajalah. Okay alright, so next time around just please be careful. Nampak macam simple, dia bukan macam SPM SPM tu dia like salah sekali tu, lepas tu dia tak penalize. Kita memang kira sampai habis tu, lepas tu you are eligible for that marks, you get the marks. You tak dapat lah. Right? Okay, so we go straight to your tutorials. Okay, soalan 9.
ada pelajar tanya tak faham soalan. Actually sometimes soalan dia tak very direct lah. Okay, so like this question, dia kata dia kira at the end of each accounting period. So bila dia kata at the end of each accounting period, that means this is referring to periodic. Okay, sebab periodic memang kita kira sekali saja di hujung tempoh perakaunan tu, sama ada bulan Januari tu atau whatever bulan that it is giving lah. Okay, alright. And then soalan ni kalau you tengok, dia bagi you opening inventory and then dia bagi you purchase. Tak ada sales kan? So memang dia tak suruh awak kira sampai gross ataupun COGS lah. Sebab memang impossible to have the COGS because you don't have any sales. Okay, tapi dia dah bagi tahu dekat situ, based on the physical stock count, dia dah dapat 400 were still in stock. This is actually your ending inventory. Okay, dah bagi, tak payahlah kira. Sebab you kira macam mana pun you tak dapat extra marks. Okay, marks you tinggal kat situ je. Okay, buang masa. Okay, alright, so kita nak kira closing inventory value untuk 31st December 2012. Okay, this one dia buat untuk setahun. Okay, which is actually kalau ikutkan yang sebenar, kita memang beli setiap bulan lah. Kalau dia setahun je dia beli 4 kali tu, maknanya dia memang kecil-kecilan gila-gila lah. Alright, so your first in first out. Okay, my closing inventory will be 300 units. Okay, sebab dia kata 400 kan ending. So kalau 400 ending, so bila saya guna FIFO 400, that means 300 saya akan ambil dari sini, balance lagi 100 saya ambil dari sini. I tak perlu fikir berapa yang dah jual, sebab I cuma hanya akan ambil yang tinggal dekat belakang. Tinggal dekat belakang tu maksud that is the last batch of my inventory lah. Okay, so kita ada 300 from here and then 100 from here. Alright, okay, so your closing inventory will be 300 pada harga RM7 and 100 pada harga RM6. So ending inventory ataupun closing inventory will be 2,000 and 700. Itu untuk FIFO. Okay, alright, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okay, average cost. Dia cakap Jerman kat sini. Okay, cost of good available for sale bahagi dengan total unit available for sale. Okay, cost of good available for sales, that mean you campur semua lah. Okay, actually tak payah campur pun, sebab dah kira dah dekat bawah tu 5,700. It's a very simple question actually. Okay, alright, so 5,700 kita ambil dari soalan. So unit yang you ada ni here 1,000. Okay, so saya terus dapat RM5.70 untuk satu unit. So my ending inventory unit is 400, so times RM5.70. So my ending inventory using the weighted average method will be 2,280. Okay, ada apa-apa nak tanya? Soalan 9 senang je kan? Okay, alright, kita tengok soalan 10. Clear soalan 9? So I proceed to soalan 10. Okay, soalan 10 very clear. Kita akan guna perpetual system. Okay, so we are recording the purchases and sales for inventory for the month of March 2013. Okay, alright, this is your opening inventory, beginning inventory, and then kita ada purchase, sales, purchases. Okay, so you have 3 purchases and 3 sales. Alright, for your level memang itu maximum lah. We don't exceed sampai 7-8 kali sales ataupun 7-8 kali purchase. Okay, which is terlalu banyak. Okay, and dia akan ambil masa yang lebih panjang untuk jawab. So for your level, normally dia akan notch up until 3 transactions sajalah untuk purchase dan juga untuk sales.
Right? Okay, so kita nak kira FIFO and moving average method. Okay, besides calculating the closing inventory, so that means you need to have the table. Lepas tu kita akan kira cost of goods sold and then kita akan kira gross profit. Alright, okay, and kat sini dia bagi tahu dah jawapan is 2 decimal places. Okay, until 2 decimal points lah. Alright, okay. So okay, balance bulan yang pertama 100 unit. Okay, unit cost ialah 50. Alright, and then kita ada balance 5,000. Alright, okay, and then yang ni bulan yang sama okay, so kat sini I tak letak total saja. Alright, so here okay, total dia will be 8,600. Okay, 8,600. That is for the first on the third, sorry. Okay, ini 3 hari bulan. Okay, sekejap ya. Okay, alright, so you have 5,000 balance daripada awal, and then you ada 60 unit yang baru beli ni 3,600. Okay, this one should be up here. Okay, so kita ada 8,600 balance pada 3 hari bulan. Okay, on the 4th kita jual, so you akan jual 70 unit. So 70 ni kita ambil dari sini lah, daripada 100 tadi. Okay, so dia punya price is RM50. Alright, so item tu RM70. Okay, sorry, 70 unit pada harga RM50. So sekarang ni kita jual total 3,500. Okay, so the first batch of inventory, okay, tinggal 30 unit saja. The second batch of inventory ada 3,600 kat sini. Alright, okay, so now your balance tinggal 5,100. Okay, this is on the 4th. Alright, sampai sini okay? Boleh Okay, and then we bought a new batch of inventory on the 10th. Kita beli lagi 200. Okay, so sekarang kita ada 3 batch lah. Okay, kita ada 5,100, and then kita ada tambahan 14,000. Okay, so inventory pada 10 hari bulan is RM19,100. Alright, okay, so this one will be the ending balance on the 10th, 10 hari bulan. Alright, okay, and then on the 16th kita jual. Okay, kita jual 80 unit. So 80 unit, 30 ambil dari sini. Okay, another 50 taken from here. Alright, so kita ambil 30 unit, RM50. So total dia ialah 1,500. So that means this one dah habis lah. Okay, and then the second batch is 50 units pada harga RM60. So total dia 3,000. Alright, so yang ini tinggal 10 unit saja. Alright, whereas your latest one, this one, masih belum berubah. So kekal dekat situ. Alright, so after the sales, okay, your balance is 14,600. Okay, that is until you sold the item on the 16th. Alright. Okay, so kita ada 14,600 inventory di tangan, and then you bought again on the 19th. Okay, so tadi kita ada
Batch yang pertama 10 unit, batch yang kedua 200 unit, and then batch yang ketiga kita ada 40 unit. Okay, so earlier it was 14,600. Now kita beli lagi 3,200. Okay, so your balance on the 19 will be 17,800 ringgit. Okay, so that is your inventory until 19 hari bulan. Okay, alright. And then on the 25th kita jual 130. Okay, so 130, 10 ambil dari sini. Okay, 120 ambil dari sini. Alright, so this one habis lah. The first batch here finish. Okay, the second one at the price of 70 kita dah keluarkan 120 unit. So 800 8,400. Okay, so balance ialah yang ni tinggal 80. Okay, pada harga RM70. And then yang baru ni memang tak kacau lagi lah. Okay, so kita ada 3,200. Okay, so your ending inventory until the date is 8,800. Okay, alright. Sekejap ya. Okay, so your ending inventory is 8,800. Okay, ada apa-apa nak tanya? So far, ada apa-apa nak tanya? Tak ada, eh? Madam. Okay, alright. So, ending inventory ataupun closing is 8,800 taken from the table. COGS 17,000 pun ambil dari table. Okay, kecuali gross awak kena kira, gross kena kira. Sebab dalam table ni tak dikira lagi. So, I kena tunjuk berapa yang saya jual. So, my sales tadi kalau ikut soalan will be 70 times 100, 80 times 110. Okay, yang di sini, ini kita ambil selling price. Selling price tengok dalam jadual. Okay, dia tak sama dengan harga yang kita jual dalam table. Sebab table tadi tu saya catat pada harga cost. Okay, alright. So, your gross is 13,100. Okay, ada soalan nak tanya? Tak ada? Clear? Ya, madam. Okay. Ya, madam. Alright, so kita terus buat madam, kalau tak tunjuk pengiraan, tak ada markah lah. Kita bagi awak markah dekat bawah je, 13,100 tu. Sini semua ada tick tau. How you come about with 30,100 tu memang ada tick. Okay, so you kena tunjuk calculations. Sebab dalam table memang tak nampak. Dia tak sama dengan soalan 9. Soalan 9 dalam table tu dia dah tunjuk 1,000 unit dengan 5,700 tu. That's why I just pull out the figures dan kira. Okay, untuk soalan 10 ni dalam table tak bagi tahu pun berapa sales kamu semua. So that one must be calculated on your own lah. Kena kira dan kena tunjuk. Okay, Michelle? Tak kira, markah kurang. Walaupun jawapan betul. Okay, kita sekarang ni objektif bukan nak jawapan saja betul. Tapi you need to show me how you get the answers. Okay? Alright. This is your balance untuk January. Okay. This is moving average. Okay, ada soalan nak tanya tak tentang ni? Tak ada. Alright, this is actually moving average. Okay, so baki 100 pada harga RM50. So balance kita ada 5,000. Alright. Okay, and then 3 hari bulan kita beli. So bila beli harga dia berubah. Okay, actually you don't need to show me this sebab kita guna average kan. Okay, you straight away go here. Alright, so kita ada balance
160 unit. Okay, so pada harga 8,600. Okay, so satu unit ialah RM53.75. Okay, so itu ialah untuk baki pada 4 hari bulan. Alright. Okay, on the 4th, okay, kita jual 70 pada harga RM53.75. Okay, so your selling is 53.75 times 70. That will be 3762.50 cents. Saya tahu bila awak kira dekat kalkulator, dia akan dapat 3762.5. Ini kebiasaan lah. Suka sangat buat macam tu. Okay, you letak macam ni. Saya letak salah ya. Sebab kita punya duit RM ialah sehingga 2 angka bererti. So shilling you ialah 50 sen sepatutnya, bukan 0.5. It's supposed to be 50 cents here. Okay, so make sure yang ni jangan tulis macam tu ya. Alright, so now balance tinggal 90 unit. Okay, pada harga RM53.75. So earlier you have 8,600. And then kita dah jual 3762.5. So kita tolak sahaja. So you will get RM4,837.50 with a zero at the back. Okay, tolong ingat. Okay, 10 hari bulan beli lagi. Okay, so bila beli, alright, so unit sekarang dah jadi 290 unit. Okay, harga baru. Okay, harga baru is RM4,837.50 plus the 14,000 you bought. Okay, so you akan dapat RM18,837.50 bahagi 290 unit. Kita akan dapat 64.9568 something dekat belakang tu. So kita ambil sehingga 2 decimal, that will be 64.96. Okay, alright. And then you sell on the 16. So selling should be okay. Alright. So earlier kita ada RM18,837.50. And then saya dah jual RM5,196.80. Okay, so balance yang tinggal sekarang ni lepas saya tolak is RM13,640.70. Okay, alright, on the 19th you buy another batch of inventory. Okay, so kita ada new stock intake. So your balance will be 250. Sorry. Okay, harga dah berubah ya. So kita tadi ada balance RM13,640.70. So you beli a new batch of inventory 3,200. So balance you akan jadi RM16,840.70. So kita bahagi dengan 250. So satu unit costing baru will be RM67.36. 36 yang ni kita round off. Okay, so after selling on the 25th, okay, balance yang tinggal 8083.90 sen sahaja. Okay, so closing inventory 8083.90. Okay, COGS 17716.10 taken from here. Okay, yang ini, untuk yang ini kalau you tak tunjuk, yang ini should be okay, clear. Okay, you can straight away go here. Sebab dekat FIFO tadi kamu dah kira. Okay, so when you calculated the items in FIFO, okay, we know that the selling price should be the same lah. It's just that the calculations of the inventory are different. Okay, so 30,100 tu kira sekali je dekat atas dan kita boleh tarik bawa ke bawah. Okay, because we are still selling at the same selling price. Okay, so sekarang kita punya gross RM12,383.90.
Okay, ada soalan nak tanya untuk soalan 10? Ada? Faham ke? Saya tengok jawapan tutorial awak ada macam-macam. Okay, nanti kita tanda. Nanti cuti ni kita tanda. Tanda ada banyak kerja nak buat cuti ni. Okay, question 11. The following inventory record. Okay, so from the company accounting records for January, the company has incurred 1,900 ni is your operating expenses. Ada orang tanya apa kaitan dia? Sebab you kena buat income statement, comprehensive income statement, right? You need to prepare this. So bila awak kena prepare ni, awak kena kira lah sampai net profit kan? Okay, so you need to have the operating expenses. Okay, kita guna periodic. So that means no table. Clear, easy. Alright. Okay, so now I nak kira ending inventory. So kita akan kira untuk dua kaedah lah. Alright. Okay, so your ending inventory. Okay. Kita ada beginning, yeah, opening is 100 units here. Okay. Lepas tu kita beli 60, 150 dan 90. Okay. So your purchase unit ialah 300. Alright. Okay. Lepas tu kita punya sales unit. Okay. Sales you ada 70, 210. Okay. And then 30. Alright. So your sales unit ialah 310. So I can use this to calculate my ending inventory unit lah. Okay. Saya guna table sebab saya senang nak nampak. Okay. And you need to do that as well. Okay. Ada orang buat ending inventory unit. Dia terus kira 100 campur 300 campur 310. Okay. Yang ni awak tak dapat markah penuh ya. Sebab kita tak tahu 100 tu apa, 300 tu apa, 310 tu apa. That's why saya suka kira ke bawah. Sebab setiap value dia ada item. This is accounting lah. Kita bukan buat maths. That's why I calculate dia ke bawah. Alright. So that is actually the best way for you to calculate all your items dalam account. Dia tak macam maths. Maths you just campur je semua nombor tu, susun je berbaris. Okay. So ending inventory, kalau you tak nak tulis macam ni, you akan tulis dalam bentuk formula lah. Okay. Memang hari tu ada orang tanya, Madam, formula wajib tulis tak? Formula tak wajib tulis, tapi I tak nak tiba-tiba dia keluar 100, 300. Bukan I yang tak nak. Dia tak boleh lah tiba-tiba keluar 100, 300, 310 tu without knowing 100 tu apa, 300 tu apa, 310 tu apa. So you have to have the value together with the item. Okay. So opening inventory kita 100, purchase unit 300 and sales unit is 310. So kita dapat ending inventory unit is 90. Alright. Okay, so kalau 90 guna 54. Okay. Kalau 90 guna 54, that means my item will be taken dari bawah kan. Okay. So 90 tu pada dari atas lah. Okay. Atas tu semua dah jual. So kita ada purchase the last item tu ialah 90 unit. So actually the last batch tu yang tak dijual lagi, 90 unit. So your ending inventory cost is 900. Alright. Okay. And kalau guna, alright, Desmond, Madam kalau tulis 100 campur boleh, tapi you tag tak 100 tu apa, 60 campur 150 campur 90 tu apa, Desmond? Just tulis straight away macam tu je kah? You kena inform dulu apa yang you campur tu. Okay. Boleh Alright. Okay, so untuk weighted average, okay. So weighted average cost, yang ni senang lah, campur je kan. 3,590 bahagi 400 is RM8.98. So your unit sama dengan 54. So your ending inventory unit is 808.20. Okay. Alright. So sekarang kita nak buat income statement. Okay.
Actually soalan ni dia bukan nak tengok statement sangat tau. Dia cuma nak awak kira net profit. Sebab bawah tu you kena analyse dia punya outcome. Okay, so it's not really the matter of preparing the statement. It's actually how we are going to analyse the data. Okay, so sebab tu dia suruh awak buat income statement. Sebab dekat bawah tu dia ada suruh awak jawab soalan kan. Okay, so saya tak buat panjang-panjang sebab item kita tak ada banyak. So I separate the income statement into two sections. So this part here is for FIFO and this part here is actually for my weighted average. So saya buat 2 in 1 lah. You all buat satu-satu kan. Actually tak salah. Cuma this is actually comparison kan. Kita nak membezakan jawapan untuk FIFO dengan weighted average. So you have to have it side by side lah. Baru kita boleh banding. Okay, alright. Sales sama, beginning inventory sama, purchase sama, ending inventory saja beza. Okay, so kita punya gross 4080. Kalau guna weighted average is RM3,988 and 20 cents. Operating expenses sama tadi. Okay, so kalau guna FIFO, your net profit is 2,180. Kalau guna weighted average, your profit is RM2,088 and 20 cents. Kenapa dia buat macam tu? Okay, sebab dia suruh kamu analyse. What is your recommendation? Okay, for inventory valuation that will enable the company goals to be achieved. Satu, dia nak minimize tax. Satu lagi, dia nak report highest operating turnover. Highest operating turnover, that means dia nak income yang lebih tinggi lah. Okay, so kalau saya nak minimize tax, saya akan ambil weighted average. Sebab bila pendapatan you rendah, okay, tax you pun akan rendah lah. So kita nak kurangkan tax, kita akan ambil yang menunjukkan pendapatan kita rendah. Tapi kalau kita nak report highest turnover, maksudnya kita nak report profit yang tinggi, kita akan guna FIFO. This is analyzation lah. You analyze whatever that you have calculated earlier. Okay, alright, that is for question 11. Okay, tada, habis dah soalan 12 last. Okay, ada apa-apa nak tanya? Soalan 11? Tak ada. Alright, question 12. Okay, so question 12 ni comprehensive lah. You need to do the journal as well. Okay, so dekat sini kita ada purchases and sales for Widuri. Yes, yes my dear. Yep. Kenapa yang soalan 11 tadi expenses dia masuk? Sebab dia suruh kamu buat income statement kan? Soalan minta buat apa Patricia? Soalan suruh buat comprehensive income statement kan? Betul tak? Dia tak suruh kira gross, dia suruh sediakan comprehensive income statement. So comprehensive income statement kena kira sampai net profit lah. Okay Patricia? Oh, faham Madam. So jawapan salah lah tu. Lain kali baca soalan. Salah. Ya, lain kali baca soalan betul-betul. Sebab kamu kena faham, kita belajar skills dia yang ni. Tapi bila dia bagi soalan, dia akan bagi comprehensive question. Maksudnya dia campur semua apa yang kita dah belajar. So you kena pandai apply lah. Okay, this is what you call kebat kan. Dekat sekolah kan selalu kebat, tak tahu apa kebat. Inilah kebat dia. Okay, so kita guna perpetual. Okay, alright. So kita nak kira dulu dia punya inventory. Okay, before I can journalize. Okay, sekarang ni dia suruh kira moving average method. Okay, memang soalan minta journal. Madam, kalau kira gross profit dia di luar, salah ke? Salah lah. Sebab yang untuk soalan tadi ke Hakim? Salah lah. Sebab kamu nak buat income statement, so everything should be in the statement lah. Daripada sales sampai net. So there won't be any calculation outside. Semua kira kat dalam. Yang ni kan Hakim tanya tadi. Okay. So jawapan you kena lengkap
dari atas sampai bawah tu macam income statement biasa. Okay, so you need to have your sales minus COGS, dapat gross. Okay, lepas tu tolak operating expenses, dapat net profit. Okay, sebab kita kena buat income statement. Kalau soalan tak minta income statement, dia suruh kira gross saja. Yang itu I kira macam I buat dalam notes lah. Sebab saya tak diminta sediakan statement. So I can straight away calculate my gross profit from the data given. Okay, alright. So untuk soalan 12, dia minta kamu buat journal. Okay, tapi you kena faham bila you buat journal, you kena ada value, kena ada nilai dia. Dan sekarang ni, soalan ni dia guna moving average tau. Okay, dan dia minta untuk specific date, which is on the 19th. Okay, so bila dia minta specific date, which is on the 19th, madam masih kena kira dari awal. Nampak macam, simple je soalan ni kan? Tapi saya kena kira dari awal sebab dia moving average. Sebab setiap kali ada purchase, harga akan berubah. So nilai pada 19 hari bulan tu takkan sama kalau you kira manual di luar. Okay, so nak jawab Roman 1 ni nampak macam simple, but still you need to prepare the table. Okay, alright. Kita nak catat untuk 19. That means you akan catat apa yang ada di sini. Alright. Tapi before you sampai 19 hari bulan tu, awak kena catat, kena kira dari awal lah. Okay, so April 1st kita ada baki. Okay, and then April 4th beli 10. So kita punya costing dia jadi 1000. Yes, 26 pun. Kenapa ya? You tak buat sampai 26 ke? Afif tak buat sampai 26. That means you buat sampai 19 je. Just tanya. Selalunya kita buat sampai habis. Okay, kita buat sampai habis. Walaupun dia minta on the 19 saja. Alright? Okay. Alright. Okay. So 4 hari bulan kita beli. 7 hari bulan kita jual. So balance tinggal RM6,199.96. 6 hari bulan kita beli. Okay. So balance tinggal 17 unit sahaja. Okay. Pada harga RM9,559.96. Okay. And then 19 hari bulan kita jual 8 unit. Okay, ini harga seunit dan ini ialah the selling cost. Okay, this is actually your COGS tau. Alright. Okay, so kita ada balance sampai 51 sampai RM5,616. Okay, so sekarang we are doing this part untuk journal. Okay. Okay, yang madam letak warna kuning tu, yang itu awak perlukan untuk catat journal. Okay, soalan minta catat sales. So, catat sales kalau guna Perpetual, ada 2 pairs of journal. Satu, you akan catat pada harga cost. This one. Okay. And satu lagi, you akan catat pada harga sales lah. Alright, so 4498.80 cents ni ialah debit cost of goods sold, credit inventory 4498 and 80 cents. Okay, nilai ni yang awak kena catat ni. And you tak boleh dapat daripada jadual saja, you kena kira dari awal. So nilai ni lah yang awak kena kira guna table. Okay, yang ini, alright, yang madam letak warna merah ni, ini boleh straight away kira daripada soalan. Okay, sebab awak jual 19 hari bulan tu, harga dia 670. So this is actually, alright, 8 darab 670.
Okay, you terus dapat 5,360. Yang ni no problem. Yang ni boleh kira terus daripada soalan. Tapi nak dapat yang ini, kena buat table. Sebab kita guna perpetual. Kalau kita guna periodic, tak apa. Periodic you boleh kira manually satu-satu kan. Okay, tapi kalau perpetual, you kena kira dari awal sebab harga, especially because you are using moving average. So, setiap kali ada purchase, harga cost dia berubah. Okay, so this is to record the cost of goods sold. Alright, so yang ni baru jawab soalan 1. Okay, ada soalan nak tanya? Tak ada. Okay, and then number 2, dia suruh kita kira final inventory value ataupun ending inventory. Okay, tapi yang ni bukan guna table lah. Kita guna periodic and also and the inventory valuation method of FIFO. Okay, kita guna FIFO dan juga weighted average. Sorry. Satu je. Kita guna sistem periodic, tapi kita nak kira guna method FIFO untuk dapatkan dia punya ending inventory. Sorry. Okay. So your ending inventory unit untuk ini, okay, sekejap ya. Okay. So opening balance you ada 12 unit. Okay, kita beli 2 kali 16 unit, 10 plus 6. Alright. And then kita punya sales unit kita ada 11 plus 8 plus 2. You have 21 there. Alright. So your ending inventory unit is 7. Okay. So kalau kita guna FIFO, ending inventory unit is taken from below. So kita ada 6 taken from 560. Yang ni last batch of the inventory. Tak cukup lagi satu, ambil daripada purchase 4 hari bulan. Satu unit ni 580. Okay. So kita punya ending inventory ialah 3940. Okay, ada apa-apa nak tanya tak untuk soalan 2? Have anything to ask me? Soalan 2? Tak ada. Tak ada, clear? Okay, so gross. Saya buat table. Tapi you boleh buat macam biasa, tak ada masalah. So your gross profit, okay, will be sales minus COGS lah. Alright. Okay. Cuma sekarang ni sebab kita tak ada pengiraan dari awal. So kita kena kira satu-satu. Okay. So sebab tu madam buat table lebih senang. Alright. So your sales is 14070. Okay. Your COGS ialah 11,820. Yang itu pun nak kena tunjuk macam mana you dapat. That's why saya lebih suka guna table ni. So that saya boleh nampak flow how to get my COGS. Okay. So kita punya gross is 2,250. Okay. Alright, ada apa-apa nak tanya? Madam boleh tengok jadual perpetual. Okay, clear. Sekejap ya. Sekejap lagi saya scroll balik kat bawah. Yang ni ke? This one? Ini, I kena buat ni sebab saya nak jawab Roman 1. Okay? Alright. This one you must be very careful. Especially bila kita guna moving average. Costing ni sangat kena hati-hatilah. Even decimal pun. Dan bila kita kira balik tu, tolong kira dengan berhati-hati. Okay? Alright. So this is the answer for journal. Okay. Lepas tu, yang ni untuk your ending inventory just now. Okay. So your ending inventory cost ialah 3,940. Alright. And your gross profit is 2,250. Okay, ada apa-apa nak tanya? Clear? Ya, Faham? Betul ke? paham. Okay, Nurliana ada? Nurliana, are you there? Nurliana Kadapi, ada tak? Nurliana?
tak ada. Okay, Ashley, are you there, Ashley? Ashley ada? Yes, madam. Ada. Ashley, my friend lah, a lecturer in KML, dia bagi tahu mak you kawan dengan kawan dia, something like that lah. Hmm. So dia suruh tengok anak dia, nama anak dia Ashley Go. Okay, so I tengok lah sekarang. Okay, ada apa-apa nak tanya tu? Okay, you have anything to ask me? Tutorial? Okay, I'm gonna stop sharing now. Okay, you have anything to ask? Tutorial topic 8? Tak ada? Ya. Nanti madam share jawapan ni ke madam? Ya, saya akan share masuk dalam Google Classroom. Actually, setiap kali selesai kita bincang tutorial, memang saya masukkan. You can see. Okay, awak tengok dalam Google Classroom memang setiap kali when we are done with the topic, saya akan masukkan saya punya lecturer's note and also the tutorial answers yang kita buat ni. Semua saya masukkan dalam Google Classroom. Just check saja. Alright? Okay, so on Wednesday, kita akan buat okay,